Good noon, everyone. Today discuss about instrumentation process control IPC unit number 8 stability. Okay. So first of all तो જોઈશું આપણે stability concept of the stability. In a previous lecture માં આપણે જોઈ ગયા હતા કે transient response of a simple control system માં કે set point અને servo program also regular program માટે અને proportional integral concept for a load change, proportional integral control for a set point also, and also with a measurement leg. તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે સ્ટેબિલિટી. એમાં આપણે જોઈશું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્કસ અબાઉટ કોન્સેપ્ટ ઓફ અ સ્ટેબિલિટી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, કોન્સેપ્ટ ઓફ અ સ્ટેબિલિટીના પાર્ટમાં જોઈશું આપણે. ઓકે, ઇન ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર ધ ઓલ ઓવરઓલ રિસ્પોન્સ of the control system was no higher than the second order also. For this system, the step response must resemble those of the figure 5.6 also in figure 8.2. Okay, enhance the system for inherently in the stable part. Okay, in this chapter we shall consider the problem of stability in a control system. A figure 14.1 આપણે જોવાના છે 14.1 figure, this one. ઓકે, આપણે એના થર્ડ ઓર્ડર કંટ્રોલ સિસ્ટમ માટે આવીએ છીએ. ફર્સ્ટ ઓર્ડર અને સેકન્ડ ઓર્ડરનું આપણે રિએક્શન ઓલરેડી જોઈ ગયા છે ડિટેલ્સમાં, બરાબર. Hence the system is inherently in this chapter we shall consider the problem stability in a control system, figure 14.1 only slightly more consider the problem also. Okay, of the stability in a control system in a figure only the slightly more complicated than any studied previously in this chapter. This system might represently the proportional control of two stir tank heaters with a measuring leg. In this discussion part, only set point change are to be the considered from the method discussion part. Only set point change are to be considered from the method developed in this chapter. For determining the overall transfer function we have from the figure જે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ છીએ. Okay, and this C by R is equal to KC multiply G divided by 1 plus KC into GH, this one. Okay, in this previous chapter માં આપણે જોઈ ગયા હતા કે ઓવરઓલ રિસ્પોન્સ માટે શું આપણે કહી શકીએ કંટ્રોલ સિસ્ટમ માટે was no higher than the second order system also. For this system the step response must be resemble those of the figure 5.6 also or figure 8.2, and hence the system is inherently the stable. In this chapter we shall consider the problem also of a stability in a control system, only the slightly more complicated than any studied previously. This system might represent proportional control of the two stir tank heaters with a measuring leg also. In this chapter discussion only the set point change are to be the considered from the method developed in this chapter. For determining the overall transfer function we have from this figure. Okay, which is equations C by R. C by R is equal to Kc multiply G divided by 1 plus Kc into Gh. In the terms of the particularly transfer function shown in figure, for C by R becomes after the sum rearrangement. Okay, the C by R is equal to Kc T3s plus 1 divided by Ts plus 1 and a bracket T2s plus 1 T3s plus 1 plus Kc. આ બેઝિસમાં આપણે જોઈએ તો બરાબર. The denominator of equations part 14.2 in a third order systems. Okay, so which is the equations for C by R is equal to Kc multiply G, so 1 by Kc into Gh in terms of the particular transfer function shown in a figure, and the 14.1. Okay, in terms of this particular transfer function shown in a figure 14.1, C by R be come after the sum rearrangement also, and the C by R is equal to the Kc under in bracket ma tau 3s plus 1 bracket is over
એન્ડ બ્રેકેટ tau 1s plus 1 tau 2s plus 1 tau 3s plus 1 plus kc. આ છે આપણું થર્ડ ઓર્ડરના બેઝિસ પર. હવે આ જે ઇક્વેશન્સ છે 14.2 ના બેઝિસ પરથી ફોર અ યુનિટ સ્ટેપ ચેન્જ ઇન r the transform of the response is a c is equal to 1 by s kc in a bracket t3s plus 1 bracket is over and tau 1s plus 1 to ts plus 1 t3s plus 1 plus kc કે આ બેઝિસના પ્રમાણે છે. બરાબર. હવે આ છે આપણી ફિગર જે સિમ્બોલ્સ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા છે ડિટેલ્સમાં. પ્લસ આર કેસી યુ g is equal to 1 by tau 1s plus 1 tau 2s plus 1 અને c. બરાબર. તો h is equal to 1 by tau 3s plus 1 અને થર્ડ ઓર્ડર કંટ્રોલ સિસ્ટમ માટે to obtain the transient response c oblique t it is the necessary of this find the inverse for equation 14.3 ના બેઝિસ પર. બરાબર. કઈ ઇક્વેશન્સ છે? c is equal to 1 by s kc under root bracket t3s plus 1. ઓકે. તો ડિવાઇડેડમાં કઈ ટર્મ છે? tau 1 tau 2 tau 3 tau 1s plus 1 tau 2s plus 1 tau 3s plus 1 અને પ્લસ kc. બરાબર. હવે આ જે ફંક્શન્સ છે ફોર આર ઓકે આર માટે કેસી એચ ફંક્શન્સ કયું છે 1 upon tau 3s plus 1 આ g is equal to 1 upon tau 1s plus 1 અને tau 2s plus 1 and c. okay, this is the figure on this basis for a concept of the stability માટે. okay, હવે જે ફિગરનો પાર્ટ છે એના ડિસ્કશન જોઈએ આપણે. To obtain the transient response c oblique t it is necessary to find the inverse for equations 14.3 જે આગળ આપણે જોયું તે tau 3s plus 1 by tau 1 tau 2 tau 3 plus 1 plus kc. okay. To obtain a transient response c of t it is necessary to find the stability inverse of this equation part. This requirement obtaining the roots of the denominators equations 14.2 which in a third order we can no longer find the roots as easily as we did for the second order system by use of the quadratic formula. quadratic formula यानी कि जे આપણે previous lecture માં જોઈ ગયા હતા અલગ રીતે. However in this principle they can be always obtained by the algebraic method. okay, સ્ટેબિલિટીના પાર્ટ્સમાં આપણે જોયું છે તો કોન્સેપ્ટ ઓફ ધ સ્ટેબિલિટી then the parts જોઈશું ડેફિનેશન ઓફ ધ સ્ટેબિલિટી જે લિનિયર સિસ્ટમમાં હશે. સ્ટેબિલિટી ક્રાઇટેરિયન characteristic equation part, Routh test for stability, Routh array, method of root locus for stability, analysis of the and the adequate of the stability criterion માટે. બરાબર. આ જે સ્ટેબિલિટીનો પાર્ટ છે સ્ટાર્ટિંગ આપણે કર્યું કોન્સેપ્ટ ઓફ સ્ટેબિલિટી અને થર્ડ ઓર્ડરના ઇક્વેશન્સ છે તે આવ્યું આ ખાસ છે કે c is equal to 1 by s kc tau 3s plus 1 divided by tau 1s plus 1 tau 2s plus 1 અને tau 3s plus 1 પ્લસ kc ના ટર્મમાં છે. બરાબર. હવે જે ઓબ્ટેન સિસ્ટમ ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ છે c of t it is a necessary part to the inverse equations these terms requirement obtaining the root of the downcomer and the equation 14.2 which in third order we can do no longer time the find this root as easily as we did for the second order system also by the use of the quadratic formula. However in the principle they can be always be obtained by the algebraic method. okay. આપણે જે અલ્જેબ્રિક મેથડ જોઈ ગયા હતા
It is apparent that root locus, okay, the concept of stability no part છે. In this apparent that the roots of the denominators depend on the particular values of the time constant and kc. These root locus determine the nature of the transient response according to the rules presented in a figure 3.1 નો પાર્ટ હતો આગળનો એ જોયા હતા આપણે. Okay, it is no interest of the examine the nature of the response for the control system of a figure 14.1 જે આપણે ઉપરની ફિગર જોઈ ગયા હતી બ્લોક ડાયાગ્રામ થર્ડ ઓર્ડર સિસ્ટમ માટે. બરાબર. સિમ્પલી આ જે પાર્ટ છે સ્ટેબિલિટીનો, the concept of the stability for it is apparent that can be the roots and the denominators depend on this particular values of the time constant and kc. These roots determine the nature of this transient response according to the rules presented in a figure 3.1 and table 3.1 જે આગળ આપણે જોઈએ હતા. It is of interest to examine the nature of this response of the control system of this figure, and as well as the kc is varied assuming the time constant tau 1 tau 2 and tau 3 to be fixed. To be specific, consider the step response for tau 1 is equal to 1, tau 2 is equal to 1 half, and the tau 3 is 1/3 for several values of kc without going into the detail for calculation part. At this time, the result of inversion of equations, this one, as are shown as a response of the curve in a figure, this one part 14.2. From this response curve, it is see that for a kc increases part, the system response become the more oscillatory part in this going to detail calculation part for result response of the curve, and it is the seen that the kc increases, the system response becomes more oscillatory in the fact of this beyond and create certain than the values of a kc, the successive amplitude of the response grow and rather than the decay ratio. This type of the response is called unstable, and evidently for these values sometimes of the other point and the pair of the root corresponding to S4 and S4 star of figure 3.1, as well as the control system designer, we are clearly interested in being able to determine quickly the values of kc that gives the unstable response, such as the corresponding to the kc is equal to 12 in the figure જે 14.2 માં છે. બરાબર. જો આમાં ફિગરમાં તમને અલગ અલગ વેલ્યુ હશે, કેસીની અલગ અલગ વેલ્યુ આપી છે, અને લાપ્લાસ ફોર્મ છે જે ફંક્શન ઓફ ધ સી ઓફ ટી અને સ્મોલ ટી વર્સિસનો ગ્રાફ છે. રિસ્પોન્સ ઓફ ધ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ઓફ ધીસ ફિગર ફોર અ યુનિટ ચેન્જ ઇન અ સેટ પોઈન્ટ માટે. Okay, the c of t in this term, so the kc is equal to 12 and kc is equal to 9 and kc is equal to 6 and kc is equal to 3 જે યુનિટ સ્ટેપનો રિસ્પોન્સ છે. બરાબર. આ ગ્રાફ ખાસ જોયો જે કર્વના બેઝિસ પર આવે છે અલગ અલગ સ્ટેપ પ્રમાણે. Okay, the response of a control system in the unit step change for a discussion part is there in equation 14.2 જે આપણે આગળ સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા this one, the c by r is equal to kc tau 3s plus 1 અને tau 1s plus 1 તો tau 2s plus 1 tau 3s plus 1 plus kc simple parts છે. The denominator of this equation 14.2 in a third order system for a unit step change in a r, the transform of this response is a c is equal to 1 half the kc tau 3s plus 1 divided by tau 1s plus 1 tau 2s plus 1 tau 3s plus 1 plus kc ના બેઝિસ પર આવે છે. તો c is equal to 1 by s. Okay, simply in this term.
Okay, the last one discussion part is there. For in this order, 14.2 has been higher than these three, and a calculation part necessarily to obtain the figure would have been even more difficulties. In the next chapter, note on a root locus method, a powerful graphical tools for finding the necessary root will be developed in this chapter, and the focus on a developing part, a clearer understanding of the concept of the stability. In addition, we shall develop a quick test for detecting root having the positive real parts of this in figure 3.1. Okay, so thank you so much. આપણે નેક્સ્ટ સેક્શનમાં જઈશું ડેફિનેશન પાર્ટ એનો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટમાં આપણે જઈશું ડેફિનેશન પાર્ટ છે આપણો. તો કોન્સેપ્ટ ઓફ સ્ટેબિલિટી આપણો પાર્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે, અને ડેફિનેશન ઓફ સ્ટેબિલિટી જે લિનિયર સિસ્ટમ માટે જોવાના છે આપણે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.